Beloved dear brothers and sisters, this moment, this gathering, this breath we draw is not ordinary. Every single act of benevolence we have offered, every moment of good karma we have earned, the intense yearning for the Lord we have had, not just in this life, but across countless lifetimes, has brought us to this sacred moment, to witness and celebrate the 100th birthday of the greatest manifestation of the Supreme Godhead, our most beloved Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Even the Siddhas, the Gandharvas, the Devas, and every celestial being who uphold the cosmic order eagerly wait with bated breath to witness the grand Shatajanmotsavam of the Supreme Lord of the Brahman. And today, as the drums of devotion begin to sound and all the three worlds stand in awe, a magnificent procession prepares to unfold, an offering of love at Bhagwan's divine lotus feet. This procession is a humble yet historic offering by the Shri Satya Sai Seva organizations and the Shri Satya Sai Global Council, a celebration of 100 years of Bhagwan's infinite love, 100 years of his message, echoing through service, sacrifice, and selflessness. Leading this sacred procession are three divine offerings by the students of the Shri Satya Sai Institute of Higher Learning. First comes the resounding chant of Vedam, purifying the air and invoking auspiciousness for all gathered here at his divine lotus feet.
the soulful notes of the Nadaswaram arise, carrying a prayerful sweetness that elevates every heart towards devotion. The next follows the majestic rhythm of Panchavadyam, a symphony of 5 traditional instruments that celebrate harmony, discipline, and purity with unity. Bhagwan's love knows no borders, no language, no caste, no creed. It unites Himalayas to the coasts, villages to cities, nations to nations, and souls to the source. In his presence, diversity becomes beauty and unity becomes a natural state. As each contingent marches forward today, they do not merely represent regions. They represent the countless hearts transformed and touched by him, the millions touched by his grace, and the eternal truth that we are and will always remain. Diverse in culture, one in divine. The procession commences with the World Spiritual Heritage Contingent, symbolizing humanity's timeless journey towards truth, unity, and divine harmony across all cultures and faiths. The Scottish Bagpipes Band from Nepal leads the Shri Satya Sai Global Council, which ensures that every initiative founded and nurtured by Bhagwan beats with one heartbeat, one purpose, one Sai mission. Approaching the holy Shanti Vedika with majestic grace is the North Zone contingent. From Jammu and Kashmir, the procession moves in like the cool breath of the Himalayas. Draped in the colors of its valleys, its devotees march with dignity of a land crowned by Vaishno Devi, Amarnath, and the shimmering Dal. Following them is Punjab, marching with unmatched pride. The Golden Temple's radiant silhouette leads their tableau, carried with reverence by Sevadals, dressed in the colors of the 5 rivers. Next comes Himachal Pradesh, moving with serene rhythm of the Shivalik hills, carrying symbols of Jwalaji, Chintpurni, and the gentle power of the Dhauladar ranges. And now, Haryana and Chandigarh, a procession flowing with the divine power from the land of Kurukshetra. Their banners rise high with the message of the Bhagavad Gita, while symbols of Mata Mansa Devi and Shitla Mata bring the blessings of the Divine Mother. Completing this majestic contingent is Delhi NCR, the beating heart of India. Their contingent enters in a grand sweep of heritage and modernity. Banners inspired by the Red Fort, Qutub Minar, floral motifs symbolizing the Lotus Temple, and the youthful energy reflecting Delhi's timeless soul. Now, approaching the holy Shanti Vedika is the vibrant and divinely blessed Northeast Zone. First, in this
glorious contingent is the serene and spiritually rich state of Assam, land of Kamakhya Devi, the monasteries of Majuli and the mighty Brahmaputra. Following them is Manipur, the ancient land of Bhakti, blessed with the floating sanctuary of Tebul Lamjao and the divine legacy of the Manipuri Ras Leela. And now comes Sikkim, nestled at the foothills of Mount Kanchenjunga and home to the Lepcha, Bhutia and Nepali communities, with active service through its Sai districts, Samitis and Mandalis. The devotees of Sikkim epitomize Swami's teaching of service to man is service to God. From the serene hills of Darjeeling, now come crowned by the majestic Kanchenjunga, the Seva hills of West Bengal in quiet dignity and grace. Their heritage is shaped by the pristine tea gardens, the iconic toy train, and the harmony of diverse communities living as one. Approaching the Shanti Vedika now is the resplendent South Zone. From the sacred soil of Tamil Nadu rises a symphony of devotion. Kanchipuram's 1,000 temples, Srirangam's eternal Ranganatha, Chidambaram's cosmic dance of Nataraja, and Parthasarathi's divine guidance all shine like jewels in Bharat's spiritual crown. Here, stone becomes scripture, rhythm becomes prayer, and every Gopuram whispers ancient truths. Andhra Pradesh arrives, draped in the grace of the Lord and the power of the Divine Mother. Tirupati, where millions surrender their burdens, and Kanakadurga, whose strength flows like the mighty Krishna river. The Mahilas represent the tribal community of Paderu, and they bring the golden blessings of Venkateshwara and the protective radiance of Durga Devi, offering hope, courage, and prosperity to all gathered. Telangana enters like a vibrant garland of divine energies. From the tribal hills of Indraveli Nagoba and the Misram clan to the majestic sculpture of Ramappa and the mellifluous poems of Potana, Telangana blends devotion with valor, heritage with humility. As they pass, they bring the heartbeat of the Deccan, simple, powerful, rooted and eternally devoted. Kerala flows in with the fragrance of sandalwood and the glow of temple lamps. Shabarimala's Ayyappa calls seekers to discipline and unity. Padmanabha Swami shines as the cosmic protector, and Guruvayurappan melts hearts with his childlike charm. From the divine coast of Karnataka arrives a stream of pure bhakti. Udupi Krishna, the ever-youthful cowherd, stands as the guiding light of Dvaita philosophy. This is a land where saints sang, philosophers taught, and families echoed Sanskrit in daily life. Approaching the grand Shanti Vedika is the contingent of the central zone, bringing the essence of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Chhattisgarh and Uttarakhand. Celebrating the divine teachings of Swami, the contingent today pays tribute to one such ruler of the Malwa region, Devi Ahilyabai Holkar, who not only ruled virtuously but also preserved
the cultural heritage of Bharat. Bhagwan often emphasized the significance of this heritage, and in that very spirit of duty and sacrifice, as exemplified by Lord Rama himself, the contingent presents the sacred essence of the Ram Darbar. The Chhattisgarh tribal contingent now expresses their gratitude by offering the Mandri dance at Bhagwan's lotus feet. And now approaching with vibrant grace and spiritual splendor is the glorious East Zone contingent. Leading the East is Bihar, the land where enlightenment dawned. From Bodh Gaya, the holiest seat of Buddhism, this serene yet powerful contingent honors the sacred spot where Siddhartha became Buddha. Right behind them is Jharkhand, the land of Baba Baidyanath and the indomitable spirit of Birsa Munda. Arriving now to the resounding beats of their traditional drums is Odisha, where Mahaprabhu Jagannath, the Lord of the universe, stands as eternal guardian. And now, as the Centenary chariot, Prema Pravahini, glides through the northeast, it stands as a symbol of Bhagwan's boundless love, flowing into energy every heart and every home. Bringing the East Zone to a powerful finale is the spiritual heartbeat of Bengal. From the banks of Ganga, Belur Math stands immortal, shaped by Swami Vivekananda's call for inner strength and fearless action. Now approaching the sacred Shanti Vedika is the radiant West Zone contingent, and leading them is Maharashtra, where devotion flows like the holy river Chandrababu towards the divine feet of Vitthala, the Lord of Pandharpur. The devotees carry the beautifully adorned tableau of Pandharpur temple, accompanied by great saints whose teachings of equality, humility and service mirror the message of Bhagwan himself. The joyful Varkaris move in the traditional Dindi formation, their voices rising in soulful abhangs that fill the air with bliss. Following Maharashtra is the serene and spiritually rich state of Goa, carrying in devotion the presence of Shri Mangesh, the beloved form of Lord Shiva, worshipped at the historic Mangeshi temple. Together, Maharashtra and Goa beautifully portray how devotion, in its many forms, flows towards the same divine source. Resonating with the slogan of Padharo Mhare Desh comes the majestic land of Rajasthan. Their tableau carries the divine presence of Lord Srinathji of Nathdwara, whose face radiates eternal compassion. Walking beside him is Mirabai, the princess who renounced royal comforts to sing and live for her beloved Lord Krishna.
આવી રહ્યું છે ગૌરવપૂર્ણ, વિકાસશીલ, ભક્તિમય, vibrant Gujarat. The procession carries the image of the Dwarkadish temple, the divine abode of our beloved Lord Krishna. As they dance the dandiya, every step becomes an offering to the divine. चले विसेन मारे गर्भ गुमू से, चले विसेन मारे गर्भ गुमू से, ढोलीड़ा ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ साईं धाम जाबू से. And now comes the three diamonds of the crown of the Sai organizations, the three wings. The first is the spiritual wing, and within it comes the contingent, which stands as a testimony to a divine vow that has echoed across yugas. With this contingent, we celebrate one of the most profound missions of Bhagwan's avatarhood, the revival and protection of Vedas. Arriving now is yet another radiant contingent carrying forward one of the most sacred legacies gifted by Bhagwan himself, Nagar Sankirtana. Following which is the contingent that represents the very heartbeat of the Satya Sai mission, the Shri Satya Sai Bhajans. It was as a young boy that Bhagwan himself started the Pandhari Bhajan group in Prashant in Puttaparthi, walking the streets singing bhajans with friends and transforming hearts. With deep reverence, we now present the powerful spiritual practice, Jyoti meditation, the meditation on light that connects each one to their true self. In 1960s, Bhagwan personally taught this practice to one and all. We now welcome the Vahini Sudhamrita contingent, an offering of love by devotees across the nation. This initiative of the organization takes the timeless Vahinis, the 15 divine streams of wisdom containing over 6,000 pages of spiritual nectar scripted by Bhagwan himself, to across all through a 3-year certification program. Now comes the jewel amongst the three wings, the education wing, which carries the Shri Satya Sai Bal Vikas, the shining promise of tomorrow, marching forward with the values gifted to us by the Lord himself. Bal Vikas is not merely a program. It is Bhagwan's vision for humanity based on the 5 teaching techniques of prayer, group singing, storytelling, group activity, and silent sitting. It nurtures the young minds with the 5 eternal values of truth, righteousness, peace, love, and non-violence. Contained within this contingent is the Shri Satya Sai Bal Vikas magazine, which is the voice and message of the avatar for every child, parent, and the Bal Vikas Guru. Bhagwan declared the end of education is character, and these children are not just future, they are the living message of Sai. We now welcome the service wing, the epitome of selfless love, upholding the dictum of service to man is service to God. The first contingent within this wing is the contingent of Narayan Seva. Bhagwan said, the gift of food is the noblest of all gifts, and this contingent represents the practice of this universal message of Bhagwan. We now offer at Bhagwan this service activity which reflects the very soul of selfless love. Next comes the Prema Taru, a movement to adorn Mother Earth with 10 million trees as a loving offering at Bhagwan's Centenary. Today the Shri Satya Sai Prema Taru movement stands
as a living testament to what love in action can achieve, with more than 30 lakh trees already planted across the nation. Next, we welcome the dedicated contingent of the Shri Satya Sai Skill Development Program India. Built on the pillars of skill development, which is skill, determination, self-confidence and faith, this program stands as a beacon of empowerment. We now welcome the contingent whose Swami lovingly refers as Ma Kalara Clothes Pilladu. True to that statement, you will not see them in regular whites, you will not hear about them in meetings, but you can see them walking silently behind the scenes, the Prashanti security. Next comes the National Disaster Management Initiative. This initiative prepares teams in every district ready to reach disaster-hit areas swiftly and carry out rescue, relief and rehabilitation with competence and compassion. As this courageous contingent marches past, may Bhagwan bless us, every heart that responds when humanity calls. We now have marching forward the Shri Satya Sai Divyangjan Seva contingent, an initiative that restores mobility, dignity and hope across our nation. Under the loving guidance of Bhagwan, this program offers free, high-quality endoskeletal artificial limbs to all individuals with locomotor disabilities. Following next is the contingent from the Anantapur campus, where girls come forward at the lotus feet with the resounding chants of Vedam. Next is the Nadaswaram by the campus of Anantapur. We now welcome the primary school's girls bagpiper band. Their youthful charm and precise notes adding a bright, uplifting start. Following them, the primary school boys drummers band steps in with vibrant rhythm and energy, setting a spirited pace for all to follow. Next comes the students of the Shri Satya Sai Institute of Higher Learning, Anantapur campus, marching with grace as their music reflects devotion and discipline. Boys, drummer band that steps in with vibrant rhythm and energy, setting a spirited pace for all to follow.
a harmonious rendering that blends melody and unity in the true Sai tradition. కదిలింది స్వర్ణరథం సాగిరథం స్వాగతం స్వాగతం సాయిరథం స్వాగతం 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 స్వర్ణయుగం స్వాగతం. And elevating the atmosphere now with majestic, resonant notes, the University Brass Band from the Prashanti Nilayam campus that heralds the arrival of the moment we have all been waiting for. తనదైన సర్వస్వము మానవాళి కొసగి జీవితాన్ని సందేశం చేసిన మరావతారుడి ప్రేమరథం కదిలింది భక్తులకై కదిలింది స్వర్గరథం సత్యరథం సాయిరథం ప్రేమరథం శాంతిరథం సాయిరథం స్వర్గరథం సత్యరథం సాయిరథం ప్రేమరథం శాంతిరథం సాయిరథం. Dear Bhagwan, on your 100th birthday, we all offer a prayer at your divine lotus feet that we remain duty bound to follow your words. Karishye Vachanam Tava. Karishye Vachanam Tava. Karishye Vachanam Tava. సత్యరథం కదిలింది స్వాగతం స్వాగతం సాయియుగం స్వాగతం స్వాగతం స్వర్ణయుగం స్వాగతం 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 సాయియుగం స్వాగతం 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 స్వర్ణయుగం స్వాగతం. సాయిరథం ఒకటి చాలు సర్వలోక శాంతికి సాయి పదం ఒకటి చాలు ఐకమత్య భావానికి సాయి నామం ఒకటి చాలు బ్రతుకు పండటానికి సాయి స్మరణం ఒకటి చాలు చీకటి తొలగటానికి. కదిలింది కదిలింది సాయిరథం సత్యరథం కదిలింది కదిలింది ప్రేమరథం శాంతిరథం ఉరుములాగా ఉరిమింది మెరుపులాగా మెరిసింది పశుధరలు చల్లబరచు బాలలాగా కదిలింది 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 స్వర్ణరథం సాయిరథం
గమ్యం. తనదైన సర్వస్వము మానవాళి కొసగి జీవితాన్ని సందేశం చేసిన మన అవతారుడి ప్రేమరథం కదిలింది, భక్తులకై కదిలింది. స్వర్ణరథం సత్యరథం సాయి రథం, ప్రేమరథం శాంతిరథం సాయి రథం. స్వర్ణరథం సత్యరథం సాయి రథం, ప్రేమరథం శాంతిరథం సాయి రథం. వేల వేల గ్రామాలకు తాగునీటి సౌకర్యం, లక్షలాది రోగులకు ఉచితమైన ఔషధం. చేరిన చిన్నారులకు ఉచితము ఉన్నత విద్య, అనాథలకు నాథుడై విలసిల్లే మన స్వామి సాయి రథం కదిలింది, సత్యరథం కదిలింది. స్వాగతం స్వాగతం సాయిరం, స్వాగతం శాంతికి, సాయి పదం ఒకటే చాలు ఐకమత్య భావానికి. సాయి నామం ఒకటే చాలు బ్రతుకు పండటానికి, సాయి స్మరణం ఒకటే చాలు చీకటి తొలగటానికి. కదిలింది కదిలింది సాయి రథం సత్యరథం, కదిలింది కదిలింది ప్రేమరథం శాంతిరథం. ఉరుములాగా ఉరిమింది, మెరుపులాగా మెరిసింది, వసుధరను చల్లబరచు వానలాగా కదిలింది. కదిలింది కదిలింది స్వర్ణరథం సాయి
లక్ష్యం, లోకానికి వెలుగు చూపు ఒకే ఒక గమ్యం. తనదైన సర్వస్వము మానవాళి కొసగి జీవితాన్ని సందేశం చేసిన మన అవతారుడి ప్రేమ రథం కదిలింది, భక్తులకై కదిలింది. స్వర్ణరథం, సత్యరథం, సాయి రథం, ప్రేమ రథం, శాంతి రథం, సాయి రథం. స్వర్ణరథం, సత్యరథం, సాయి రథం, ప్రేమ రథం, శాంతి రథం, సాయి రథం. గ్రామాలకు తాగునీటి సౌకర్యం, లక్షలాది రోగులకు ఉచితమైన ఔషధం. పేరిన చిన్నారులకు ఉచిత ఉన్నత విద్య, అనాథలకు నాథులని విలసిల్లే మన స్వామి సాయి రథం కదిలింది, సత్యరథం కదిలింది. స్వాగతం స్వాగతం సాయిరం, స్వాగతం స్వాగతం స్వర్ణయుగం, స్వాగతం 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 సాయియుగం, స్వాగతం 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 స్వర్ణయుగం, స్వాగతం. ఒకటి చాలు సర్వలోక శాంతికి, సాయి పదం ఒకటి చాలు ఐకమత్య భావానికి, సాయి నామం ఒకటే చాలు బ్రతుకు పండటానికి, సాయి స్మరణం ఒకటే చాలు చీకటి తొలగటానికి. కదిలింది కదిలింది సాయి రథం, సత్యరథం కదిలింది కదిలింది, ప్రేమ రథం, శాంతి రథం. ఉరుములాగా ఉరివెంది, మెరుపులాగా మెరిసింది, వసుధరను చల్లబరచు వానలాగా కదిలింది. కదిలింది కదిలింది స్వర్ణరథం, సాయి రథం, స్వర్ణరథం, సత్యరథం, సాయి
లక్ష్యం, లోకానికి వెలుగు చూపు ఒకే ఒక గమ్యం. తనదైన సర్వస్వము మానవాళి కొసగి జీవితాన్ని సందేశం చేసిన మన అవతారుడి ప్రేమరథం కదిలింది, భక్తులకై కదిలింది. స్వర్ణరథం సత్యరథం సాయి రథం, ప్రేమరథం శాంతిరథం సాయి రథం. స్వర్ణరథం సత్యరథం సాయి రథం, ప్రేమరథం శాంతిరథం సాయి రథం. గ్రామాలకు తాగునీటి సౌకర్యం, లక్షలాది రోగులకు ఉచితమైన ఔషధం. చేరిన చిన్నారులకు ఉచిత ఉన్నత విద్య, అనాథలకు నాథులై విలసిల్లే మన స్వామి సాయి రథం కదిలింది, సత్యరథం కదిలింది. స్వాగతం స్వాగతం సాయిరం, స్వాగతం స్వాగతం స్వర్ణయుగం, స్వాగతం 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 సాయియుగం, స్వాగతం. Om Shri Sai Ram. Let us all welcome the Honorable Vice President of India, Shri C.P.Radhakrishnan ji, on this glorious occasion of Bhagwan Shri Satya Sai Baba's Centenary celebrations. We request the august gathering to rise for the national anthem. Sai Ram. The students of Shri Satya Sai Institute of Higher Learning will now offer invocatory Vedam. गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. नारायण परो योगो, नारायण परं तपः, नारायण परं ज्ञानं, नारायण परा गतिः. शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते. शतमानं भवति शतमानगुं, शतमानं भवति शतायुः शतायुर्भवति शतमानगुं, शतमानं भवति शतायुः. शतमानमिति शतमानम् भवति शतायुः शतायुर्भवति शतायुः पुरुषः पुरुषः शतायुर्भवति शतायुः पुरुषः.
शतायुः पुरुषः पुरुषः शतायुः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः शतेन्द्रियः पुरुषः शतायुः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः शतायुरिति शता आयुः पुरुषः शतेन्द्रियः शतेन्द्रियः पुरुषः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्यायुषि शतेन्द्रियः पुरुषः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुषि शतेन्द्रिय आयुष्यायुषि शतेन्द्रिय शतेन्द्रिय आयुष्येवैवायुषि शतेन्द्रिय शतेन्द्रिय आयुष्येव शतेन्द्रिय इति शता इन्द्रियः आयुष्येवैवायुष्यायुष्येवेन्द्रिय इन्द्रिय एवायुष्यायुष्येवेन्द्रिये एवेन्द्रिय इन्द्रिय एवैवेन्द्रिये प्रतिप्रतीन्द्रिय एवैवेन्द्रिये प्रति इन्द्रिये प्रतिप्रतीन्द्रिय इन्द्रिये प्रतितिष्ठति तिष्ठति प्रति इन्द्रिय इन्द्रिये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति तिष्ठति प्रति प्रतितिष्ठति तिष्ठति तिष्ठति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Sai Ram. It is indeed our great privilege to have amidst us the Honorable Vice President of India, Shri C.P.Radhakrishnan ji, on this glorious occasion of Bhagwan Shri Satya Sai Baba's Centenary celebrations here at Puttaparthi. This morning, we also have the esteemed presence of the Honorable Governor of Tripura, Shri N. Indrasen Reddy Garu, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, the Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Revant Reddy Garu, Honorable Chief Justice, High Court of Meghalaya, Honorable Justice Shri Sauman Senji, Honorable Chief Justice, High Court of Uttarakhand, Honorable Justice Shri Guhanathan Narendra ji, the esteemed Managing Trustee of Shri Satya Sai Central Trust, Shri R.J. Ratnakar Garu, the Chairman of Shri Satya Sai Global Council, Shri K. Chakravarti Garu, the All India President of Shri Satya Sai Seva Organizations, Shri Nimish Pandya Garu, along with esteemed dignitaries on the dais. Will now felicitate our chief guest, the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan ji. Sai Ram. Sai Ram. We request our respected Managing Trustee, Shri Satya Sai Central Trust, Shri R.J. Ratnakar Garu, to deliver the welcome address. Shri R.J. Ratnakar. Om Shri Sai Ram. Bhagwan Shri Satya Sai Baba Vari Divya Pada Padmulaku Namaskaristu. Satya Sai Shatabdi Mahotsavaniki వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి
వివిధ దేశాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి సాయి భక్తులందరికీ కూడా ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. సాయిరామ్. ఈరోజు టుడే వీ హ్యావ్ ఆనర్ having distinguished citizens of this country, Honorable Vice President of India, Shri C.P.Radhakrishnan ji, Honorable Governor of Tripura, Shri Reddy garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu garu, we have Shri Nara Lokesh garu on the stage, Shri Babu from Tamil Nadu is here, Minister for Endowments. We also have Meghalaya and Uttarakhand Chief Justices on the stage, fellow trustees, esteemed elders, dignitaries, functionaries of Sai organizations in India and across the globe. A very warm welcome to you on this holy, most auspicious, most awaited day in our lives. We are all fellow travelers in the Sai path, and a lot has been talked last 1 week about Sai's mission, Sai legacy, Sai projects, the impact of that projects on the society. I have a blessing and privilege to once again stand before you, but this time I would like to dwell on, not on the projects, but Swami himself. Born in a very remote village called Puttaparthi, the beautiful, lovely abode of peace today. But in those good olden days, in 1940, when Swami declared to his family members and his community that I have come for humanity, I have not come for anybody else. He was just 14 years old, in a village not connected by road, not even having electricity, and just a mere 8th class dropout. He discontinued from 8th grade, and he went on to become the teacher, a world teacher. Today, we have who and who of this country, all the highest constitutional authorities in the country, above which there is nobody else. All of them have taken time off and come here to pay their tribute to him. I think we don't need to again discuss further on the greatness of Sai and Sai's mission. Sir, I would like to recollect a couple of things about how Swami is to be very simple and how Swami is to be very profound in all his dealings. When I completed my studies, like yesterday we had a convocation, all the children were stepping out into the society. A similar situation when I faced when I was young. When I was stepping out, when I took leave of him, I touched his feet and I was taking leave of him. He told me one thing, Bangaru, నిన్ను నీవు గౌరవించుకోలేని పని ఏనాడు చేయొద్దు. Don't do anything by doing which you will not be able to respect your own self, was the advice when I was taking leave from his portals of education portals. Similarly, once again, when he appointed me to the trust board and made me trustee, again when I touched his feet and asked what is my duty, only one thing he told me, you are an individual, neevu vyakti. He was referring to the institution trust, adi samishti.
నీవు వ్యక్తి, అది సమిష్టి. You are an individual, that is an institution. Never mix up the both things any time. That is the advice he gave to me on that day. Not to, I think we have Shri Revant Reddy Garu on the dais now. He has arrived. Welcome, sir. Welcome to this grand function. So he advised me, saying, don't do anything by doing which you will not be able to respect yourself, and don't mix up your personal things with the institutions. It shows how profound his teachings were, and he never spared any opportunity to teach the right ways, the good ways to all his followers, all his devotees. He never had a bank account. If you see all of his videos and photographs, most of the time, 99.9% times, he always was walking barefooted. Sir, he is born in Rayalaseema region. His food is to be very simple. Large part of life, except little last 5-6 years, he used to have ragi sangati for afternoon lunch. That is the kind of simplicity with which he lived. But his work was echoing from country to country, encompassing entire globe. But he was very simple self himself. Always used to wonder how one can be so simple. That's why he said, my life is my message. We need to learn from the great ones. We need to learn from the holy ones. We need to learn from the learned ones. We need to learn from the divine being himself. He always said, walk the talk. He always wanted all of us to follow whatever we preach. నాకు ప్రచారం అవసరం లేదు బంగారు, నాకు ఆచారమే అవసరం అని చెప్పేవారు స్వామి. ప్రచారానికి పోవద్దు, ఆచరిస్తే చాలు. అదే మీకు శ్రీరామ రక్ష అని సాయి భక్తులకంతా ప్రబోధించేవారు. ఎప్పుడైనా ఆర్గనైజర్స్ కానీ, స్వామి ఈ విషయాన్ని మనం అందరికీ తెలియజేయాలి, ఒక పేపర్లో వేస్తాం అని ఎప్పుడైనా చెప్తే, ఇప్పటికీ వారి సమాధానం నాకు క్లియర్గా ఇప్పటికి కూడా నా చెవుల్లో రింగ్ అవుతుంది. స్టిల్ ఐ కెన్ హియర్ దట్ వాయిస్. ఈ సెడ్, సూర్యోదయం అయితే వెలుగు వచ్చిందని మీరు ఎవరికి చాటి చెప్పాల్సిన పని లేదు, అందరికీ ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది కదా అన్నారు. When sun rises, you don't need to announce to the world that the sun has risen. It's automatically light is there. You keep doing your good work, automatically it will be known always. You don't need to advertise those things. That is what Baba responded when we said we need to just make a small advertisement or maybe a press release. He was against it. Even for criticism. When there is some criticism, we are little hurt and say there is something we need to give rejoinder. He will always say no. 2 + 2 becomes 4. That is what he thinks. Let them say that doesn't change anything in us. So that is the kind of a strong philosophy. That is the kind of very strong teachings which he has left behind for all of us. Walk the talk. That is always used to emphasize for all our students. He always once, sir, we were in the room with him. He was talking to boys and said, students, he said, what will you do for me? One boy said, Baba, we are ready to give our life. You know what Swami said, sir? Swami said, why do I need dead bodies, Bangaru? You don't give life to me. I have come to give life to you. You live for me. Practice my teachings. I don't want people to give life to me. I want you to live a life which I have come to give. I have given you teachings. Do that. That is what he, all of his life, he taught. From a small village to a global stage, everybody, all walks of people came here. But
he gave a word to his mother that you will not leave Puttaparthi. That is what his mother asked. And true to that word which he has given to his mother, we feel his presence even today, this minute, this second also in Puttaparthi, in Prashanti Nilayam. Every devotee who comes into Prashanti Nilayam feels his presence. So many people are coming. Baba is not physically here. Why? Where is this fervor? Where is this coming from? Sir, for us, Baba was, is and ever shall be. He was always there for Sai devotees. There is no time when we feel he is not here. If we think he is not here, so many people will not congregate here. All of us feel that Baba is here, very much with us, guiding us, guarding us, protecting us, and showing the right path for all of us. So that innermost feeling that every devotee carries with him, that Baba is guiding them, is what is the most strongest pillar for Sai mission. Today Sai mission is still vibrant because every devotee feels that Baba is with him alone. If you talk to any of the devotees, each one can relate an experience or experiences. We can write a book for each. That means there is Satya Sai Baba for each and every devotee. It is not that one Baba, he is present with every devotee. That is the echo of Satya Sai mission. That's why today this Satya Sai legacy is so vibrant. It is a silent one. We don't make much noise. We don't make, as Swami said, when sun rises, you don't need to go and announce. The light is already seen. So he was very much telling us, keep doing work, keep doing work. But today, I think it is time we need to also tell a little bit of our work which is going on, so that it stands an example for others to emulate, or even they can take some line out of it and then they can also practice. This world will be much better place. And this centenary celebrations has proven that this Prashanti Nilayam, the abode of peace where Avatar has walked, can really guide the mankind. Sai teachings are the panacea for mankind. In this most trial and trying times of this world, I think Sai teachings are the soothing balm which we all look for. Sai is a hope for millions of people. Sir, today there are more number of devotees who haven't seen him than the people who have seen him. Because today the mission is expanding. The number of people coming to Prashanti Nilayam, more than 50-60% are newcomers. People haven't seen Baba. People haven't had the opportunity, all first-timers. So there is a surge of interest in them that Baba is inspiring in all of them. The youth in Sai organizations has increased exponentially. We had almost 7,500 youth office bearers where I was addressing them. Mr. Nimesh Pandit had organized this conference. I asked one question. How many of you haven't seen Baba? Sir, 90% of the youth raised the hand saying, we haven't seen Baba. So that means they are all inspired. They have nothing, no agenda, no strings attached. All youth between 25 to 40 years, they're all office bearers who haven't seen Baba but inspired, so committed, so much of dedication they are doing the work. So Sai mission is being taken forward by Baba's teachings and Baba's eternal omnipresence. We have Satya Sai Global Council. We have been talking about it. 140 countries. We have around 2,000 centers outside India. Those 6,500 centers in India, outside India we have 2,000 centers. And the fervor with which they work, it amazes. All of them do a voluntary service. What inspires, what propels them? I think it's only the divine power of Baba. Today those teachings are very relevant for all of us. And once again, we
promise before Baba that we rededicate ourselves, we recommit ourselves to the mission which we have adopted for our own good. Baba used to say, you come and work in Sai mission, don't think you are doing anything favor to me or favor to anybody else. He says, you go and dip in Ganges. Who is getting sanctified? Are you getting sanctified, or is Ganges which is getting sanctified? It is you who is getting sanctified. Ganges will flow eternally. If you want to get sanctified, you should go and get dip. Don't think you take a dip and think that Ganges is getting sanctified. That is what he taught all of us. He said, be part of Satya Sai organization to sanctify yourself, not sanctify the organization. This is the kind of commitment, this is the kind of dedication with which the voluntary force, 7.5 lakh voluntary force works in Sai mission. Sir, on this auspicious, most auspicious day for every Sai devotee on this planet, you all have come, taken time off your busy schedules. We are ever grateful to you, all of you. And you all being with us give us a great strength, a renewed energy for both the trust and the Sai organization. We are beholden to you, sir, for all this great support you have shown by being here with us on this day. I pray to Swami to confer his blessings in abundance. May he bless you and your families, your children, your community, your friends. May Swami bless you with peace, prosperity, good health and longevity. May Sai mission will always shine forth for till. Swami said in one of his discourses, my organization will be here as long as sun and moon exist on this planet, in this universe. So we are very sure, sir, we only will come and participate in this, but as per his dictum, as per his order, this organization will exist as long as moon and sun exists. So with these words, I take your permission. Jai Sai Ram. Sai Ram. Thank you, sir, for your inspiring, heartwarming words. We now invite Shri Nimish Pandya ji, All India President, Shri Satya Sai Seva Organizations, to share his thoughts on this sacred occasion of Bhagwan Baba's centenary celebrations. Shri Nimish Pandya. Om Shri Sai Ram. Offering our most humble salutations at the divine lotus feet of our most beloved Bhagwan, Shri Satya Sai Baba, we offer our collective prayer on behalf of the entire mankind to the divine who took the human form out of compassion, out of love, for the amelioration of mankind at a time when the world goes through turmoil, unhappiness, deceit, dishonor, lack of unity. In this atmosphere dawns the divine in the human form, takes the name of Satya, representing truth, dispensing unconditional love. And brothers and sisters, what a lovely birthday party this is. On this occasion, I remember many exclusive birthday parties that we may have seen where many people are specially invited. But this is a birthday party when every human being is a special guest at this centenary celebrations of Bhagwan Shri Satya Sai Baba. I'm eternally grateful for the esteemed presence of the Vice President of our beautiful country, Bharat. Sir, we are very happy that we have you with us on this dais. The Honorable Governor of Tripura, sir, esteemed
pleasure and joy to have you us join this party, sir. And I must say that we've all fallen in love with our beloved Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu, for having spent 3 full days with us here at every function and every part of this celebration. Yesterday, in a very short interaction with him, he was so passionate about Prashanti Nilayam. But sir, we are with you because Prashanti Nilayam is not going to be the biggest spiritual capital in India, but it's going to be the biggest spiritual capital of the world that mankind has ever seen in times. Because we talk of a phenomenon which in human birth said that I am the breath with which you breathe. I am the sight with which you see. I am the sound with which you speak. Without me, in every breath, the rhythm that I am, that's why that forms of love that I share with each one of you. I was never born. I will never die. I am not the form only. This form is only an inspiration to give you the correct address of God, and that is in the heart of every human being. And this is the great speciality of this avatar. The uniqueness of this avatar was for every mankind to join this party because he is the only avatar who came down on the earth and said, don't only be my follower, because I've come to tell you that I am God, but you also are God. And this amelioration of mankind, only Bhagwan Shri Satya Sai Baba can do and nobody else. And his entire life has been an effort to motivate every individual to realize his inherent divinity, to excel as a human being, to say that I am God, I am not an animal. I am God, I am not an animal. And that is the rhetoric which motivates and pulls people together, because the real reflection of human being is the divinity itself. He always referred to us as Bagaru, Divyatma Sarup Dulara. I never remember Bhagwan Shri Satya Sai Baba calling people brothers and sisters, ladies and gentlemen. The love in his eyes, the look in his face, the tap of his hand, and the vibration which he spread was a unique phenomenon which we all celebrate today, brothers and sisters. And as they say on this birthday, what do we give him? What is it that we can give him, because everything belongs to him? And I think what really he wanted as a birthday gift was a pure heart of every human being. He believed that we should all come together. We should all be united. The mind should take a subservient role over the conscience. The conscience should reign. The conscience should reign the decisions and actions of every human being. And therefore, at the end of it, what we really want to offer you, dear Bhagwan, is our lot, is our hearts full of love. Professing to recognizing the devotion that you have, we all have for you, and the love that you asked us to share. And as Brother Ratnakar said, yes, the Shri Satya Sai Seva organization, as we see over the years, is the unseen biggest volunteering organization anywhere in the world, which works silently at the grassroots of every action in all the countries of the world. At the end, I only want to offer this prayer to Bhagwan, that Swami, thank you very much for your compassion, for your love, for manifesting on this earth and showing us who we are, leading us to our correct destiny, and that destiny is ultimately to merge at your divine lotus feet, with excellence shown in every breath of life as we lead this life. Together we pray to Bhagwan, thank you very much, Swami. What else can we give you except this gratitude at your divine lotus feet on this most beautiful day, where mankind should be proud that we are lucky to be blessed to be contemporaries at a time when we celebrate the centenary of the avatar of the age, the Divine Master himself. Jai Sai Ram. Thank you, sir, for your inspiring words. In this beautiful sylvan ambience of Shri Satya Sai Hillview Stadium, surrounded by lush green canopies, overseen by gods and gurus of all religions, Krishna, Shiva, Shri Baba, Jesus, Buddha, Zoroaster, Veer Anjaneya, symbolizing the unity of faith. This morning,
the Bal Vikas students from India will offer cultural presentations at Bhagwan's Divine Lotus Feet. Sai Ram. संस्थापनाय मामवलोकय सत्य साईश्वरा करुणासिन्धो धर्म संस्थापनाय मामवलोकय निस निस सा निस नि रे ग म सा नि रे ग म प म द प म रे ग म सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा रूप कलियुग पावना परम ज्ञान स्वरूप सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा रूप कलियुग पावना परम ज्ञान स्वरूप भगवान साई राम भक्तिपुरीनाथ श्री सत्य साई राम भगवान साई राम भक्तिपुरीनाथ श्री सत्य साई राम।
வடிவம் அனைவரும் ஒன்றாய் வாழ்வோம். அன்பே உன் அருளின் வடிவம் அனைவரும் ஒன்றாய் வாழ்வோம். அன்பு மட்டுமே வழி என்பாய், அன்பில் உலகம் ஒன்றாகும். அன்பு மட்டுமே வழி என்பாய், அன்பில் உலகம் ஒன்றாகும். அன்பில் உலகம் ஒன்றாகும். அன்பில் உலகம் ஒன்றாகும். അഖില ലോകം സമാധാനമേ
घोर अंधारी रे रात लड़ी माँ निसराचार्य असवार घोर अंधारी रे रात लड़ी माँ निसराचार्य असवार पहले घोड़े रे कौन चढ़े माँ अंबानो असवार पहले घोड़े रे कौन चढ़े माँ अंबानो असवार हे अंबा मावड़ी रे रणे चढ़ा माँ सोड़ सजी शणगार अंबा मावड़ी रे रणे चढ़ा माँ सोड़ सजी शणगार सवा मणनु रे सुखलड़ू माँ अधमणनी कूले सवा मणनु रे सुखलड़ू माँ अधमणनी कूले रमजो रे जो गणियूं तमे रमजो सारी रात घोर अंधारी रे रात लड़ी माँ निसराचार्य असवार खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ खेलो खेलो रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ हे जय जय अम्बे माँ जय जय अम्बे माँ हे जय जय अम्बे माँ जय जय अम्बे माँ तू तो पावानी पटरानी माँ जय जय अम्बे माँ तू तो पावानी पटरानी माँ जय जय अम्बे माँ खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ रंग ताड़ी के रंग 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 माँ रंग ताड़ी माँ गबरना गोखवाड़ी के रंग माँ रंग ताड़ी माँ गबरना गोखवाड़ी के रंग माँ रंग ताड़ी माँ चाचरना चौकवाड़ी के रंग माँ रंग ताड़ी माँ चाचरना चौकवाड़ी Sai Ram. That was a very scintillating, graceful and elegant dance performance by the Shri Satya Sai Bal Vikas children from Tamil Nadu, Karnataka and Gujarat, representing the rich cultural heritage of Bharat. Let us give them a huge round of applause. After the cultural offerings will now be addressed by our honorable dignitaries on this grand occasion of Bhagwan Baba's centenary celebrations at Puttaparthi. We now invite the Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Anumula Revant Reddy Garu, to address the august gathering. Please welcome Shri Revant Reddy. Sai Ram. ఈ పవిత్ర నేల మీద నడయాడిన మానవ రూపంలోని దేవుడు సాయిబాబా గారి శత జయంతి ఉత్సవాలలో ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్న భారత ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ C.P.Radhakrishnan గారు, త్రిపుర గవర్నర్ శ్రీ ఇంద్రసేనారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు, మనందరి అభిమాన నాయకుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్యులు
యువమిత్రులు నారా లోకేష్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, ఈ పవిత్ర స్థలాన్ని సాయిబాబా గారి శత జయంతి ఉత్సవాలలో పాల్గొనడానికి విచ్చేసిన వేలాది మంది భక్తులందరికీ కూడా బాబా గారి శత జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. వ్యక్తిగతంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ఒక గొప్ప గౌరవం, అరుదైన అవకాశం. బాబా గారు మనుషుల్లో దేవుడిని చూశారు, ప్రేమతో మనుషులను గెలిచారు, సేవలతో దేవుడుగా ఈనాడు కొలువబడుతున్నాడు. మానవులను ప్రేమించాలి, ప్రేమనే గొప్పది, ప్రేమ ద్వారా ఏమైనా సాధించవచ్చు అని చెప్పి బాబా గారు నిరూపించారు. వారు ఉన్నా, వారు మన మధ్యలో లేకపోయినా, వారి భావన, వారి ఆలోచన, వారిచ్చిన స్ఫూర్తి ఈనాడు ఈ శత జయంతి ఉత్సవాలలో నిర్వాహకుల అందరిలోనూ కనిపిస్తుంది. ఈనాడు వారి గురించి మాట్లాడుకోవాలన్నా, వారి సేవలను స్మరించుకోవాలన్నా, ప్రభుత్వాలు కూడా కొన్ని సందర్భంలో చేయలేని పనులను బాబా గారు, బాబా ట్రస్ట్ ప్రజలకు సేవలను అందించడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా కేజీ టు పీజీ ప్రతివాడికి విద్యను అందించాలి, ప్రతివాడు చదువుకోవడం ద్వారా జీవితంలో రాణించగలుగుతాడు నువ్వు నమ్మి ప్రభుత్వాలతో పోటీపడి కేజీ నుంచి పీజీ వరకు పేదలకు ఉచితంగా విద్యను అందించడం ద్వారా వేలాది లక్షలాది మంది యొక్క జీవితాలలో వెలుగులను బాబా గారు నింపగలిగారు. అదేవిధంగా వైద్యం, ప్రభుత్వాలు అందించిన పేదలకు వైద్యం సరిపోనప్పుడు బాబా గారు చివరి దశలో ఉన్న వాళ్ళను, మరణం తప్ప మాకు ప్రత్యామ్నాయం లేదు అనుకున్న వాళ్ళను లక్షలాది మందిని బ్రతికించడం ద్వారా ప్రాణమిచ్చే దేవుడితో సమానంగా వాళ్ళని బ్రతికించి ప్రజలలో దేవుడుగా ఈనాడు కొలవబడుతున్నాడు బాబా. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా పాలమూరు లాంటి వలస జిల్లాలు కరువు కాటకాలతో కునారిల్లుతున్న అనంతపూర్ లాంటి ప్రాంతాలకు ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వాలే తాగునీటిని ఏర్పాటు చేయలేని సందర్భంలో బాబా ట్రస్టు ద్వారా నా సొంత జిల్లా అయిన పాలమూరులో ప్రజల యొక్క దాహార్తిని తీర్చడమే కాదు, ఈ పుట్టపర్తి ప్రాంతం ఉన్న అనంతపూర్ జిల్లాకు కూడా ప్రత్యేకంగా తాగునీటి వసతులను ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతాలే కాదు, తమిళనాడు కూడా తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించడానికి బాబా తన సేవలను విస్తృతపరిచి ఈనాడు వారు మనందరి మనసుల్లో దేవుడుగా శాశ్వతమైన స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. మానవ సేవ, మాధవ సేవ అని బోధించడమే కాదు, సంపూర్ణంగా నమ్మి విశ్వసించి అమలు చేయడం ద్వారా విద్య, వైద్యము, తాగునీటి సమస్యల్ని పరిష్కరించడమే కాకుండా ప్రపంచంలో కోట్లాది మంది అగమ్య గోచరంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక స్పష్టతను ఇచ్చి జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని చేరడానికి అవసరమైన స్థైర్యాన్ని అందించి ఈనాడు ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు, భారతదేశ సరిహద్దులు దాటి 140 దేశాలలో
ఈనాడు బాబా గారికి భక్తులు ఉండడమే కాకుండా వారి సేవలను విస్తరించి ఈరోజు మానవాళికి సేవలు అందిస్తున్నారు బాబా ట్రస్టుకు సంబంధించిన పెద్దలందరూ. అందుకే ఈనాడు శత జయంతి ఉత్సవాలలో ఎవరు పిలవకున్నా స్వయంగా ఇక్కడికి రావాలి, ఉత్సవాలలో పాల్గొనాలి. ఇది జన్మకు ఒక అవకాశం అని భావించి వేలాదిగా భక్తులు ఇక్కడికి రావడమే కాకుండా ఒక మారుమూల ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనంతపూర్ పుట్టపర్తి అనేది, ఇక్కడికి ప్రధానమంత్రి నుంచి రాష్ట్రపతి వరకు, కేంద్ర మంత్రుల నుంచి వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల వరకు, ప్రపంచంలోనే 40-50 దేశాలకు సంబంధించిన ప్రముఖులందరూ కూడా పుట్టపర్తి పట్టణానికి రావడము ఈ భూమికి, ఈ నేలకు ఉన్న పవిత్రతను, ఇక్కడ బాబా గారు నివసించడం వల్ల వచ్చిన ప్రత్యేకతను ఈనాడు మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. తప్పకుండా బాబా సేవలను మరింత విస్తృతంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శత జయంతి ఉత్సవాలను అధికారికంగా నిర్వహించే ఆదేశాలను ఇవ్వడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బాబా గారి సేవలను విస్తృతం చేయడానికి, వారి ఆలోచనను, వారి విధానాన్ని ప్రజలకు చేరవేయడానికి మా ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ సహకరిస్తుంది, సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటుంది. ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా ఆహ్వానించి ఇంత గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి అవకాశం కల్పించిన నిర్వాహకులకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ భక్తులందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. Sai Ram. We thank the Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Revanth Reddy Garu, for his kind words of wisdom, emphasizing the importance of pure, selfless love and service as taught and lived by Bhagwan Baba. We now request the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, to kindly address the August gathering. Please welcome Shri Chandrababu Naidu Garu. Sai Ram. Sai Ram. Honorable Vice President C.P.Radhakrishnan Garu, Honorable Governor Tripura Indra Garu, Honorable Chief Minister Government of Telangana Revanth Reddy Garu, Vidya IT Shakha Mantri Nara Lokesh Garu, Tamil Nadu Mantri Garu Shekhar Babu Garu, Meghalaya Chief Justice Samen Sen Garu, Uttarakhand Chief Justice Justice Gohanathan Narendra Garu, All India President Satya Sai Seva Organization Nimish Pandey Garu, Shri Satya Sai Charitable Trust Managing Trustee Ratnakar Garu, Chancellor Shri Satya Sai Institute of Higher Education Chakravarti Garu, Trustee Satya Sai Charitable Trust Justice Ram Subramanian Garu, Trustee Gauravniyal Naganand Garu, Trustee Members Kandariki, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దేశ నలుమూలల నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి సాయి భక్తులందరికీ కూడా పేరు పేరున మరొకసారి నమస్కారాలు. సాయిరామ్.
1926 నవంబర్ 23 సరిగ్గా ఇదే రోజు 100 ఏళ్ల క్రితం భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి ఈ పుణ్యభూమి పుట్టపర్తిపై ఒక లక్ష్యం కోసం అవతరించారు, ఒక పర్పస్ కోసం అవతరించారు. ఈ పవిత్ర నేలపై 86 ఏళ్లు తన జీవన ప్రమాణాన్ని సాగించి ప్రపంచానికి భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతాన్ని అందించారు, జ్ఞానాన్ని బోధించారు, సన్మార్గాన్ని చూపించారు. సమాజ సేవ, అసాధారణ శక్తులు, సమస్యకు పరిష్కారం, ఆధ్యాత్మిక భావన, ప్రశాంత జీవనం, ముక్తి మార్గంతో శ్రీ సత్యసాయి కోట్ల మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేశారు. 8 ఏళ్ల వయస్సు నుంచే ప్రార్థనలు, పాటలు, భజనలు, కీర్తనలతో దైవ చింతన కలిగి మిగిలిన పిల్లల కంటే బాబా భిన్నంగా ఉండేవారు. 1940 మే 23న అప్పుడు సత్యసాయి వయసు కేవలం 14 ఏళ్ళు. ఆ వయసులోనే సత్యనారాయణరాజుగా తన పూర్వాశ్రాన్ని వదులుకొని సత్యసాయిగా సాక్షాత్కరించారు. ఎందుకు నేను ఈ మాట వాడుతున్నారంటే, ఆయన ఒక పర్పస్ కోసం ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు. అది వచ్చింది కూడా పుట్టపర్తి. ఇక్కడే మీరు చూస్తే ఆయన ఇక్కడ పుట్టారంటే ఎప్పుడు కూడా దేవుళ్ళు అవతారం ఎత్తినప్పుడు ఎక్కడో ఇక్కడ అవతరిస్తారు. అలాంటి సత్యసాయి బాబు గారు ఈ పవిత్రమైన భూమిని ఎంపిక చేసుకున్నారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ప్రపంచానికి సాయి సిద్ధాంతం ద్వారా జ్ఞానాన్ని, సన్మార్గాన్ని చూపించారు. చిత్రావతి నది ఒడ్డున పుట్టపర్తిని ఆధ్యాత్మికతకు, దైవత్వానికి కేంద్రంగా మార్చారు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మానవ రూపంలో మనం చూసిన దైవ స్వరూపమే శ్రీ సత్యసాయి. ఆ మహనీయుని 100వ జయంతి సందర్భంగా ఆయన సేవలు స్మరించుకోవడం మనందరి అదృష్టం. ఆయన చెప్పిన సిద్ధాంతం లవ్ ఆల్, సర్వ్ ఆల్, హెల్ప్ ఎవర్, హర్ట్ నెవర్. ఇదే ఆయన మనకు బోధించిన విధానం. సత్యం, ధర్మం, శాంతి, ప్రేమ, అహింస సిద్ధాంతాలుగా ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించారు. 1960లో బాబా స్థాపించిన శ్రీ సత్యసాయి సంస్థలతో సేవలకు ఒక రూపం వచ్చింది. శ్రీ సాయి తన మహిమలతో అన్ని మతాలు ఒకటేనని భక్తులకు ప్రత్యక్షంగా నిరూపించారు. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ రిలీజియన్, ది రిలీజియన్ ఆఫ్ లవ్. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్, ది లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ హార్ట్. There is only one caste, the caste of humanity. There is only one law, the law of karma. There is only one God, He is omnipresent. అనే ఇదే బాబా భక్తులకు చేసిన ఉపదేశం. ఈశ్వశాంతి, ఈశ్వర సౌభాగ్యం, సకల జనుల సమిక్షేమాన్ని బాబా కోరుకున్నారు. కాబట్టి పుట్టపర్తిలో పుట్టిన భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతం విశ్వవ్యాప్తమైంది. భగవాన్ మనోదర్శనం ద్వారా, ఇంట్యూషన్ ద్వారా దేశ విదేశాల నుంచి సంపన్నులు, దేశాధినేతలు, అత్యంత ప్రముఖులు వచ్చి బాబాను చూపిన సేవా మార్గాన్ని అనుసరించారు. ఆయన ఎవరిని రమ్మని అడగలేదు, వాళ్ళంతట వాళ్లే వచ్చారు. బాబా సిద్ధాంతాన్ని పాటించారు. వారికి డబ్బు, పేరు, పదవి ఉన్నా ఎక్కడా లేని మానసిక ప్రశాంతత
ఒక్క పుట్టపర్తిలోనే సత్యసాయి బాబా వారికి అందించారని చెప్పి మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఆయన లేకపోయినా ఆయన నింపిన స్ఫూర్తి ఉంది. ప్రశాంతి నిలయం ఒక ఎనర్జీ సెంటర్. బాబా శత జయంతితో పాటు ఈరోజు మరో విశిష్టత కూడా ఉంది. ఈ పవిత్ర ప్రశాంతి నిలయం నిర్మించి నేటికి 75 సంవత్సరాలైంది. 1950లో నవంబర్ 23న ప్రశాంతి నిలయం ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత బాబా దర్శనానికి, బాబా ప్రవచనాలకు, ఆధ్యాత్మిక సంబరానికి ప్రశాంతి నిలయం వేదిక అయింది. భక్తుల బాధలకు, సమస్యలకు, కష్టాల పరిష్కారం చూపే పవిత్ర ప్రదేశం ఈ ప్రశాంతి నిలయం. బాబా మనోదర్శనం ద్వారా విదేశాల నుంచి సైతం వేలాది భక్తులు తరలివచ్చి సేవలో భాగమయ్యారు. తమ సమయాన్ని, ధనాన్ని సేవకు ఖర్చు పెట్టారు. ఇక్కడే ఉండి తరించారు. మానవ సేవే మాధవ సేవగా భావించే బాబా 1972 ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ద్వారా సేవలు మరింత విస్తరింపజేశారు. విద్య నుంచి వైద్యం వరకు, త్రాగునీటి నుంచి మానసిక సంతృప్తి వరకు అందరికీ దక్కేలా చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు, దేశ విదేశాల్లో ట్రస్ట్ ద్వారా విస్తృతంగా సేవలు అందించారు. కులం, మతం, ప్రాంతాలకు అతీతంగా నిస్వార్థ సేవకు నిలువెత్తు రూపమయ్యారు. 102 సత్యసాయి పాఠశాలల్లో 60,000 మంది పిల్లలు చదువుతున్నారు. ఉచితంగా విద్య వారికి అందిస్తున్నారు. ట్రస్ట్ హాస్పిటల్ ద్వారా రోజుకు 3,000 మందికి పైగా రోగులకు చికిత్స అందుతుంది. గొప్ప సంకల్పంతో బాబా ప్రజల దాహాలు తీర్చడం కోసం 550 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడులో 1600 గ్రామాలు 30 లక్షల మందికి పైగా నీరందించారు. చెన్నై డ్రింకింగ్ వాటర్ మోడర్నైజేషన్ స్కీమ్ కోసం 250 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. సత్యసాయి ట్రస్ట్ ఈరోజు మనం చూస్తే 140 దేశాల్లో 2000 కేంద్రాల్లో విస్తరించింది. సత్యసాయి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ 10 జోన్లుగా ప్రపంచ దేశాల్లో సాయి సిద్ధాంతాన్ని, సాయి సేవలను ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉంది. ఇంత పెద్ద ఎత్తున సేవలు చేసే ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడా లేదు. నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. సత్యసాయికి ఈరోజు 7,50,000 మంది యాక్టివ్ సేవాదళ సభ్యులున్నారు. తర్వాత తరాలకు తెలియచేయాలనే ఈ ఉత్సవాల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది. అదే సమయంలో తెలంగాణ కూడా అధికారికంగా ప్రకటించారు. నేను మీ అందరి తరపున ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నానని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మనం చూస్తే రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి,
ప్రధానమంత్రి, సుప్రీంకోర్టు సీజే, ఎందరో గవర్నర్లు, అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు, అనేక హైకోర్టులకు సంబంధించిన చీఫ్ జస్టిస్, ఇలాంటి వారందరూ కూడా ఈ వేడుకలకు వచ్చారు. వీరంతా కూడా కేవలం బాబా శత జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొని వెళ్ళేందుకు రాలేదు. సాయి సిద్ధాంతాన్ని, జ్ఞానాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళేలా బాబానే వారందరినీ ఇక్కడికి రప్పించారనేది నా ప్రగాఢమైన నమ్మకం. వేడుకలకు హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఈరోజు ఇక్కడ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఆల్ ట్రస్ట్ మెంబర్స్ ఆర్ హియర్. Yesterday I had 1.5 hour discussion with them. If you see this meeting, it is not a political meeting. It is not a mobilized crowd. Voluntarily you came, and also you are sitting on the floor and listening Sai Siddhantam. I am very proud of it. This celebrations for the last 10 days, Trust is conducting wonderfully. I have seen so many functions, but it is most disciplined and also one of the best devotional events. I really appreciate all of you. I am seeing so many international devotees here, not only national devotees. Everybody is getting happiness here. I am requesting you now, there is a lot of responsibility on Sai Trust. He has given us one of the best products. He is not physically, he is not with us. He came physically for a purpose. He fulfilled that purpose. After that, that message he has given to all of us. It is our responsibility to take this message globally for global universal peace and also happiness. That is our duty. That is where I am requesting all of you. You have to take globally. Ultimately, there is no center like this. There are spiritual centers. There are religious centers. Both spiritual center and also divine power. Both are integrated only one place in the world, that is Puttaparthi. That is where Baba has given to us. This is where we wanted to make this Puttaparthi one of the most, I can say, holy place for future generations. మనం ఎప్పుడు కూడా వసుదైక కుటుంబం అనేది భారతీయులకు మూలం. సత్యసాయి బోధనల ద్వారా దానిని నెరవేర్చుకుందాం. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకల్లో ఈవెన్ ట్రస్ట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ త్రూఅవుట్ ది ఇయర్ they wanted to celebrate 100-year celebrations. I am very happy that, so that you have to reach maximum people and spread the message. Everybody should benefit his ideology. Baba Daito Telugu రాష్ట్రాలకు, దేశంలో ప్రపంచంలో ఉండే ప్రజలందరికీ మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ, ఇలాంటి పవిత్రమైన కార్యక్రమంలో నేను భాగస్వామ్యం కావడం నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తూ, అదృష్టంగా భావిస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు. రేపటి నుంచి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ పుట్టపర్తి పీపుల్ హియర్, బాబా గారు వదిలిపెట్టిపోయినటువంటి ఈ పవిత్రమైన పుణ్యభూమిని ప్రపంచానికి ఒక శక్తివంతమైనటువంటి ప్రాంతంగా తయారు చేయాలంటే స్థానికంగా ఉండే మీ అందరి సహకారం అవసరం.
అందరం కూడా దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిందిగా మరొక్కసారి కోరుకుంటూ జై సాయిరామ్, జై భారత్, జై తెలుగు తల్లి. థ్యాంక్ యూ అనండాలి. Om Shri Sai Ram. We have a pleasant announcement. There is a letter written by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K. Stalin ji, which has been brought by the Minister from Tamil Nadu, who will be offering this to the Managing Trustee of Shri Satya Sai Central Trust, Shri R.J. Ratnakar Garu. Sai Ram. Sai Ram. We'll be reading out the letter written by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K. Stalin. As we observe the centenary of Shri Satya Sai Baba, this moment allows us to acknowledge the many public spirited initiatives he shaped and the lasting social improvement that followed. His work rested on a clear idea that human welfare must reach every home and that true service lies in improving lives through compassion expressed in action. It gives me immense happiness that the centenary celebrations are being held at Prashanti Nilayam in Puttaparthi on 23rd of November 2025, bringing together people who deeply value this lifelong service to society. His contribution to water security remains an important chapter in our shared history. His trust played a crucial role in strengthening the project that brought Krishna River water to Tamil Nadu. I fondly recall the cordial and constructive relationship he shared with our beloved leader and the former Chief Minister, Kalangnar, who recognized the value of the project for both Chennai and vast stretches of agricultural land. In healthcare, Shri Satya Sai Baba created institutions that offered advanced treatment free of cost, giving dignity and relief to countless families. In education, he encouraged learning environments that welcomed students from varied backgrounds and combined academic excellence with human values. In rural development, he supported initiatives that improved drinking water access, strengthened local infrastructure, and brought real change to everyday life. What remains striking in all this is the belief that compassion earns meaning only when translated into service. His message urged people to see the worth of every individual and to build a society guided by care, fairness, and mutual respect. On this centenary occasion, I offer my warm wishes to all who continue these efforts. May this day inspire us to strengthen harmony in our communities, support those in need, and work together to build a future shaped by dignity, cooperation, and shared humanity. With warm regards, Shri M.K. Stalin. Sai Ram.
Sai Ram. We now invite the Honorable Governor of Tripura, Shri N. Indrasen Reddy Garu, to address the August gathering. Sai Ram, sir. గౌరవనీయ ఉపరాష్ట్రపతి C.P.Radhakrishnan గారు, గౌరవనీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, గౌరవనీయ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, హానరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ మేఘాలయ సౌమన్ సేన్జీ, Honorable Chief Justice of Uttarakhand, Justice Gannathan Narendraji, All India President Satya Sai, Nimish Pandyaji, Ratnakar Garu, Managing Trustee Satya Sai Central Trust, all guests on the dais, ఓం సాయిరామ్, జై సాయిరామ్. ప్రేమపూర్వకంగా భగవాన్ని స్మరించుకుంటూ గౌరవనీయులైన ట్రస్టీలు, అంకిత భావం కలిగిన సేవకులు, గౌరవనీయులైనటువంటి అతిథులారా, నా ప్రియమైనటువంటి సోదర సోదరిమణులారా, అందరికీ నమస్కారం. భగవాన్ శ్రీ సత్యబాబా సాయిబాబా 100వ జన్మదినోత్సవం అనేటువంటి దైవిక వేడుకలను జరుపుకోవటంలో నేను ఈరోజు మీతో కలిసి ఉండటం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. గతంలో నేను ఇక్కడికి రావటం జరిగింది. అప్పుడు సాయిబాబా గారిని వ్యక్తిగతంగా కలిసి వారి యొక్క ఆశీర్వాదం కూడా పొందటం జరిగింది. మనం ఆయన జీవితాన్ని మాత్రమే గుర్తించుకోవటానికి ఇక్కడ సమావేశం కాలేదు. వారిచ్చిన అనంతమైనటువంటి లక్ష్యాలని గుర్తు చేసుకొని వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్ళవలసినటువంటి బాధ్యతను స్మరించుకుంటానికి ఈరోజు ఇక్కడ ఈ 100వ శత జయంతి సందర్భంలో మనందరం కూడా కలిసినాం. అందరినీ ప్రేమించు, అందరికీ సేవ చేయు అనేటువంటి కాలాతీత సూత్రాల ద్వారా లెక్కలేనన్ని హృదయాలను స్పందించజేయటమే కాకుండా మానవాల్ని నిరంతరం పరివర్తన చేసే సజీవ వారసత్వాన్ని గౌరవించటానికి నేనిక్కడ సమావేశమయ్యాం. చాలా చిన్నప్పటి నుంచి భగవాన్ లోతైన కరుణామయమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని ప్రకటించారు. నాకున్న ఏకైక పని మానవాల్ని దైవికంగా పెంపొందించడం, వారందరికీ ఆనందంతో నిండినటువంటి జీవితాల్ని నిర్ధారించటం అనే ఏకైక లక్ష్యంతో భగవాన్ సత్యసాయిబాబా గారు పనిచేశారు. ఇది కేవలం ఆకాంక్ష కాదు, ఆయన జాగ్రత్తగా ప్రాణం పోసుకున్నటువంటి దైవికమైనటువంటి బ్లూ ప్రింట్ ఇదని చెప్పి మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. లక్షలాది మందికి సాక్ష్యం ఇచ్చే విధంగా ఆయన గొప్ప అద్భుతాలను సృష్టించారు. కేవలం రోగులకు స్వార్థపరచడం లేదా విభూతిని భౌతికంగా మార్చడం మాత్రమే కాదు, భగవాన్ తన సొంత సహజ దైవత్వాన్ని ప్రకటిస్తూ అందరిలో శాశ్వత పరివర్తన తీసుకొచ్చారు. ఆయన దృక్పథం అన్ని మతాలను ఆకర్షించి గౌరవించి సత్యం, సరైనటువంటి ప్రవర్తన, శాంతి, ప్రేమ, అహింస అనేటువంటి ప్రధాన మానవ విలువలపై దృష్టి సాధించారు.
దేవునికి చేరుకునేటువంటి మార్గం మన తోటి మానవులకు నిస్వార్థ సేవ చేయటం ద్వారా మాత్రమే అని ఆయన మనకు చూపించారు. ఈ దృక్పథాన్ని నిర్మాణాత్మక శాశ్వత రూపాన్ని ఇవ్వటానికి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ను స్థాపించారు. పేదలకు ఉపశయనం, విద్య, వైద్య సహాయం, సాధారణ ప్రజా ప్రయోజనానికి సంబంధించిన ఇతర పనులను వివక్ష లేకుండా అందరికీ అందించడం ఎంతో సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. స్పష్టమైనటువంటి లక్ష్యాలతో స్థాపింపబడిన ఆయన సమానత్వ లక్ష్యం కోసం ఈ ట్రస్ట్ శక్తివంతమైనటువంటి ఒక ఇంజన్గా పనిచేస్తుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. ఆరోగ్య సంరక్షణలో గ్రామస్తుల కోసం ఒక చిన్న జనరల్ హాస్పిటల్గా ప్రారంభమైనటువంటిది ఈరోజు ప్రపంచ స్థాయి కార్డియారిక్ న్యూరోకేర్ను పూర్తిగా ఉచితంగా అందించే పుట్టపర్తి హాస్పిటలే కాకుండా బెంగళూరులో ప్రసిద్ధమైనటువంటి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్తో సహా ఈరోజు మొబైల్ హాస్పిటల్స్ని గ్రామీణ పేదల ముంగిటకు ఈ యొక్క వైద్యాన్ని నిరంతరం తీసుకొస్తూ బాబా గారు స్థాపించినటువంటి ఈ యొక్క ట్రస్టు కృషి చేస్తున్నారు. విద్యారంగంలో సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లెర్నింగ్తో పాటు అనేక పాఠశాలల ద్వారా చిన్నపిల్లలకి క్రమశిక్షణ, జాతీయ సంస్కృతిని నేర్పిస్తున్నారు. ఇది పూర్తిగా ఉచితంగా అందించబడే విలువ ఆధారిత విద్యకు దారితీసిన ఒక వెలుగు. నిజమైన విద్య తెలివితేటలతో పాటు వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మిస్తుందని ఇది నిరూపిస్తుంది. వెనకబడినటువంటి రాయలసీమ అనంతపురంలో మంచినీటి వసతిని కల్పించడమే కాకుండా ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చడంలో ఆయన నీటి ప్రాజెక్ట్ని ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా అవసరం ఉన్నటువంటి చోట నిర్మించడం జరిగింది. ఆయన అనేక సామాజిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ అవిశ్రాంత సామాజిక సేవకు అంకితమయ్యారు. వారు శిష్యులు ఆ యొక్క ఆదర్శాన్ని, ఆ యొక్క కార్యక్రమాల్ని, ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ని ముందుకు కొనసాగించాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. దైవత్వం అనేది సేవ చేయడం ద్వారా మాత్రమే ఉందని చెప్పి వారు నిరూపించారు. సర్వీస్ టు మ్యాన్, సర్వీస్ టు గాడ్, మానవ సేవే మాధవ సేవ అనేటువంటి దాన్ని అక్షరాల పాటించి వారి దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వారందరికీ కూడా నేర్పించి ఆచరించే పద్ధతిలో కృషి చేశారని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. భగవాన్ ప్రపంచ సేవా ఉద్యమం ద్వారా మాత్రమే ప్రజల మనస్సులో చిరస్థాయిగా ఉండిపోయారు. శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్, శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలు మానవత్వం యొక్క ప్రత్యేకతకి సంగమమని, వారు వడ్రంగి నుండి సిఈఓల వరకు, పాట్నా నుండి పెరు వరకు, గుజరాత్ నుండి గట్మాలా వరకు నిస్వార్థంగా సేవ చేయడం అనే ఏకైక ఉద్దేశంతో ఐక్యమైన 1 మిలియన్ మందికి పైగా వ్యక్తులకు ఒక చోట చేర్చి వారికి ఆ కార్యక్రమాల్ని కల్పించారని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. ఈ వైవిధ్యమైనటువంటి మేధో మరియు మానవ మూలధనం బాబా యొక్క సార్వత్రిక ఆకర్షణకు గొప్ప నిదర్శనం. ఆయన శతాబ్ది ఉత్సవ సందర్భంగా ప్రశాంతి నిలయంలో నెలకొన్న ఈ ప్రకాశవంతమైన ప్రాంగణంలో మనం ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నప్పుడు మనం కేవలం ఒక శతాబ్దపు దైవిక సేవను మాత్రమే చూడటం లేదు, మనమందరినీ నిలబెట్టడానికి అప్పగించబడిన వారసత్వాన్ని ఎదురు చూస్తున్నారు. శ్రీ సత్యసాయి గ్లోబల్ కౌన్సిల్ నుండి మీడియా సెంటర్ మరియు విద్యావాహిని చొరవ వరకు ఉన్న సంస్థలు ఈ పవిత్ర కార్యాన్ని రాబోయేటువంటి తరాలకు కొనసాగిస్తూనే ఉంటాయని చెప్పి, ఆ రకంగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఈ యొక్క శతాబ్ది వేడుకలు ఒక జ్ఞాపకం కంటే ఎక్కువగా ఇది ఒక మానవ
పునఃసమర్పణగా మనం కలిసే ప్రతి ముఖంలో దేవుణ్ణి చూడటానికి, ప్రతి మానవుణ్ణి వారిలోని దైవానికి సేవ చేయటానికి, ఆయన చూపించిన మార్గంలో నడవటానికి ప్రతిజ్ఞ చేయాలని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేస్తూ భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా జీవితం అర్థం చేసుకుంటూ వారి సందేశం, ప్రేమ, విశిష్టమైన సేవను ముందు తరాలకు తీసుకెళ్తూ భగవాన్ కోరుకునే ప్రపంచాన్ని నిర్మించటానికి అందరం వారి స్ఫూర్తిని కొనసాగిద్దామని చెప్పి మనవి చేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు. ఓం సాయిరామ్, జై సాయిరామ్, సాయిరామ్. Sairam. We thank the Honorable Governor of Tripura, Shri Reddy Garu, for his kind words. We request everyone to please take their seat as we welcome our chief guest for the occasion to address the August gathering. We request everybody to please take their seat. On this glorious occasion of Bhagwan Shri Satya Sai Baba's Centenary celebrations at Prashanti Nilayam Puttaparthi, the Janma Bhumi and Karma Bhumi of Bhagwan Baba, we are indeed privileged to have amidst us the Honorable Vice President of India, Shri C.P.Radhakrishnan ji, a seasoned statesman with over 4 decades of public service. Shri C.P.Radhakrishnan is a leader and visionary known for his integrity, humility, and deep commitment to inclusive development. Having served as the governor for the states of Maharashtra, Jharkhand, and Telangana, his dedication towards social upliftment, especially education, tribal welfare, along with his rich global perspectives, makes him a truly inspiring figure. Please welcome the Honorable Vice President of India, Shri C.P.Radhakrishnan ji. Sai Ram. I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. It is a profound honor for me to be here on this day, the sacred occasion of centenary birth anniversary celebrations of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. On this holy day, the great dignitaries who are sharing the dais with me, our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shriman Chandrababu Naidu Garu, Honorable Governor of Tripura, Shriman Indrasena Reddy Garu, the Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Reddy Garu, our Honorable Minister for HRD, IT, Electronics and Communication and RTG, Government of Andhra Pradesh, Shriman Logesh Garu, the Honorable Minister of Tamil Nadu Government for Hindu Endowment, Thiru Chandrababu Garu, and our Meghalaya Chief Justice of High Court, Justice Soman Sen Garu, our Chief Justice of High Court of Uttarakhand, Justice Guganathan Narendra Garu, Sri Nimish Pandya Garu, Sri R.J. Ratnakar Garu, Sri K. Chakravarti Garu, Sri S. Nahanand Garu, Justice Ramasubramaniam Garu, the trustees of and the leaders of this great
Satya Sai Baba organization and the trust. In our life, we should be blessed to see a great saint like Bhagwan Satya Sai Baba. I first came to know about Satya Sai Babaji was when I was 7 or 8 years old, when the elder sister of my father, I think it is somewhere in the year 1964 or 65, she came to Puttaparthi. She doesn't know any other language other than Tamil. She doesn't know how to read in Tamil also. But she has started from my home in Tripura, and I don't know how she has reached here, and she stayed here for 15 days without knowing any other language. And she brought the Sai Baba's blessings to our family in the 1964 or 65. Why I am telling this? This is the great divine power of Bhagwan Sri Satya Sai Baba to bring everybody from all over the world to this holy place, Puttaparthi. When our Radhanakarji was telling, most of the people coming here are new devotees of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. They have never seen Sri Satya Sai Baba, and I am proud to say that I am one of the new devotee come here on this day, and I have never seen Satya Sai Baba except in the TVs. But in my life I always say, unless you are blessed, you cannot. Unless you are blessed, you cannot reach. And the time has come for every good thing. I think the good time has come to me only today, yesterday, to reach this holy place of Puttaparthi. He was a great emissary of God, of peace, love and selfless service. His preaching, how to worship God is, you have to love others, you have to serve others. That is the best way of worshipping God. That is his great preaching. The life and legacy of Bhagwan Sri Satya Sai Baba continues to inspire millions and millions across the world because of his great preachings. Bhagwan Sri Satya Sai Baba and taught eternal values of love all, serve all, help ever, hurt never. These guiding principles shaped every initiative of Bhagwan Sri Satya Sai Baba undertook and every life he touched. The great saintly Tamil poet Thiruvalluvar has written, Anbilar ellam tamakuriyar, Anbudayar enbum uriyar pirakku. It says that those who don't have love for others are living only for themselves, while those who have love for others, they live for everyone. And Satya Sai Babaji has preached that great saint's words into practice. Bhagavan Satya Sai Baba was one such person whose life was a testament to this cruel, and he lived a life dedicated for loving and serving others. Bhagavan Satya Sai Baba dedicated his entire life to the upliftment of humanity, transcending boundaries of caste, religion, class and nationality. You see how he has defined this place. Almost the God of everyone is here. God is one, but no religion can divide the society. That is the greatest preaching of our
Bhagwan Shri Satya Sai Baba. His work and life exemplify the true spirituality is inseparable from daily life, emerging through compassion, service, and the sincerity of our actions. Sri Satya Sai Baba's Central Trust continues to carry forward this good legacy and work of Baba's transforming countries, countless lives through its initiative in healthcare, education, and social welfare. I got the great opportunity to participate in the convocation of the Satya Sai Baba University yesterday, where the education is totally free. I think in the whole of the country, this is the only university, especially run by the trust, that education is not to be paid. The mobile rural health services being run successfully by this trust have become a vital lifeline for communities in remote areas. Today we all say open heart surgery is not a big operation. The service is available all over the country. But in those days, when I was very young, people used to come here to have their open heart surgery free of cost. That means Baba's love for the poor is immense. And the trust continues to uplift communities through drinking water projects, disaster relief efforts, and a wide range of humanitarian services that touch the daily lives of the people across the country. Telangana project was started and it was contributed by the United Andhra Pradesh government and Tamil Nadu government under the leadership of our N.T.R. Garu and at the time MGR. But the renovation of this work has been contributed by our Satya Sai Babaji, and Satya Sai Baba is I think the only saint in the whole world that he has visited the former Chief Minister of Tamil Nadu, Kalainar Karunanidhi's house. That shows the love and affection have no policies. The love and affection will win the hearts. The service is the only thing which will bring the people together. And today, both Andhra Pradesh and Tamil Nadu are having a very close relationship because of the Sri Satya Sai Baba's great contribution in regenerating the Telangana project. And today, Chennai is getting water continuously without any disturbance. It is because of the great blessings of our Satya Sai Babaji, and I am sure that no one can forget that. All these initiatives being carried out by the devotees of Bhagwan Sri Satya Sai Baba stand as a testament to this enduring vision that love expressed through service has the power to transform the society, and it will bring the people together. His teachings, rooted in the eternal values of truth, righteousness, peace, love, and non-violence, remain the basis of harmonious and progressive society. That is the reason why the devotees of Baba has arrived here from all over the country. Not only from all over the country, from all over the world. Bhagavan Satya Sai Baba urged to recognize the unity of mankind, to replace discord with harmony, and to replace selfishness with sacrifice. That is his great contribution to the entire humanity. In today's global environment marked by uncertainty, conflict and stress, Bhagavan Satya Sai Baba's teachings have become more relevant than ever. When we all
embrace selfless service and moral responsibility, we strengthen not just our institutions, but the very soul of our society. On this auspicious day, let us resolve to honor the legacy of Bhagwan Satya Sai Baba, not only through celebration, but through action. That is what we all are seeing here. The service, endless service is continuing even today. After his Maga Samadhi, even then people are coming on their own. There is no mobilization, but people mobilize themselves to pay their great honor and to show the bhakti towards our Baba's preachings and his legacy. We can preserve teachings of Baba by nourishing peace within our families, communities, and the nation as a whole. I extend my heartiest greetings to the entire Sai Baba community and to everyone gathered here. May the teachings and the preachings of Shri Satya Sai Baba continue to inspire all of us to build a more compassionate, just and harmonious society. Samdalohak Suino Bhavantu. And let us, this live preachings continue to illuminate our path, reminding us that the greatest worship in service and the greatest offering is love. We have to love everyone. We have to live together. We have to be united all the time. We should never hate others. We have to help others. We have to do our selfless service for the rest of the society. That is the great preachings of our Bhagwan Sri Satya Sai Baba. We will follow it in our life throughout. And Jai Sai Ram, Jai Hind, long live Mother Bharat. அனைவருக்கு நமஸ்காரம்லு நன்றி வணக்கம். C.P.Radhakrishnan ji for his encouraging words. We request everyone to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Sai Ram. We'll now offer Mangal Aarti to our beloved Bhagwan. Satya Sai Hare Bhakta Jana Samrakshak Bhakta Jana Samrakshak Pati Maheshwara Om Jai Jagadish Hare Shashi Vadana Shikara Sarva Pranapate Swami Sarva Pranapate Ashrita Kalpalatika Ashrita Kalpalatika Abad Bandhava Om Jai Jagadish Hare
पिता गुरुदैवमो मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राश्रयणा ॐ जय जगदीश हरे साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगलहारति अंगुको मंगलहारति अंगुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। है तुमसे ये सफर साई के रास्ते राह भी है तुमसे जिंदगी साई के वास्ते ये सफर बने तेरी दास्ता साथ हो तेरा है ये अरमां वादा है ये 100 बरस का ये गीत गाए साई जन्म से जीवन महकाए 100 बरस की समा मुस्काए साई राह पे Om Shri चल Sai के Ram. दिखाए। All devotees can now proceed to Sai Kulwant Hall to receive Bhagwan's Divya Darshan. Sai Ram.